తిరుపతి శ్రీ ప్రజ్ఞ DSC-SGT బ్యాచ్ నెంబర్ 2కి సంబంధించి బ్యాచ్ నెంబర్ మనకు డైరెక్ట్ టెస్ట్ నెంబర్ 91 అనేది కండక్ట్ చేయడం జరిగింది. ఈ డైరెక్ట్ టెస్ట్ నెంబర్ 91 అన్నది జనవరి 24వ తేదీన కండక్ట్ చేయడం జరిగింది. తిరుపతి శ్రీ ప్రజ్ఞలో ఏ రోజు జరిగిన సిలబస్పై ఆ మరుసటి 50 మార్కులు డైరెక్ట్ టెస్ట్ నిర్వహించి అదే రోజు సాయంత్రం మార్కులు మరియు ర్యాంకులు ప్రకటన చేస్తున్న రాష్ట్రంలోని ఏకైక సంస్థ తిరుపతి శ్రీ ప్రజ్ఞ. ఇందులో భాగంగానే జనవరి 26వ తేదీ నుంచి మనకు న్యూ బ్యాచ్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. ఈ న్యూ బ్యాచ్ అన్నది మనకు ఫ్రీ మెరిట్ స్కాలర్షిప్ టెస్ట్ ఆధారంగా స్టార్ట్ అవుతుంది. ఈ ఫ్రీ మెరిట్ స్కాలర్షిప్ టెస్ట్లో టాప్ 3 ర్యాంకర్స్కి ఫ్రీ కోచింగ్ ఇవ్వబడును మరియు అప్ టు 50 ర్యాంక్స్ వరకు ప్రత్యేకమైన డిస్కౌంట్లు ఫీజులు అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఈరోజు ప్రశ్నపత్రాన్ని ఒకసారి గమనిద్దాం. ద జనరల్ మూడ్, ఫీలింగ్ ఆర్ స్పిరిట్ ఆఫ్ ఎ స్టోరీ ఈస్ కాల్డ్ అట్మాస్ఫియర్. రెండో ప్రశ్న, ద యాక్షన్ ఆఫ్ ద స్టోరీ ఈస్ నోన్ యాజ్ ప్లాట్. మూడో ప్రశ్న, ఇన్ ఎ స్టోరీ ఇఫ్ ద నెరేటర్ యూజెస్ హీ ఆర్ షీ అండ్ హీ ఈజ్ అన్ అవుట్ సైడ్ అబ్జర్వర్ ద స్టోరీ ఈజ్ ఏ థర్డ్ పర్సన్ నెరేటివ్. నాలుగో ప్రశ్న, ద హై పాయింట్ ఆర్ టర్నింగ్ పాయింట్ ఇన్ ఎ స్టోరీ ఈజ్ కాల్డ్ ఏ క్లైమాక్స్. ఐదో ప్రశ్న, ఇన్ ఎ స్టోరీ ద క్యారెక్టర్ హూ సాల్వ్స్ ఏ ప్రాబ్లమ్ ఆర్ అచీవ్స్ ఏ పర్పస్ ఈజ్ కాల్డ్ ఏ ప్రొటాగనిస్ట్. ఆరో ప్రశ్న, ఏ గుడ్ స్టోరీ బిగిన్స్ విత్ ఏ బుక్ హుక్ మీన్స్ సంథింగ్ దట్ గ్రాబ్స్ ద రీడర్స్ అటెన్షన్. ఏడో ప్రశ్న, ఇన్ ఏ స్టోరీ ద బ్యాక్గ్రౌండ్ వేర్ ద యాక్షన్ టేక్స్ ప్లేస్ ఈస్ కాల్డ్ సెట్టింగ్. ఎనిమిదో ప్రశ్న, ఇన్ ఏ స్టోరీ ద ఏంజల్ ఫ్రమ్ ద విచ్ ద ఆథర్ టెల్స్ ద స్టోరీ ఈస్ కాల్డ్ ద పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. తొమ్మిదో ప్రశ్న, the essay that to explain a subject or interpret a concept is called an expository way essay. పదో ప్రశ్న, the intellectual context that you establish for your topic and thesis in the essay is called motive. 11వ ప్రశ్న, in an essay the thesis is the main idea about the topic. 12వ ప్రశ్న, ద ఎయిమ్ ఆఫ్ అన్ ఆర్గ్యుమెంటేటివ్ ఎస్సే ఈస్ కాల్డ్ టు కన్విన్స్ రీడర్ దట్ ద పొజిషన్ యూ హ్యావ్ టేకెన్ ఆన్ సబ్జెక్ట్ ఈస్ రైట్. 13వ ప్రశ్న, ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ ద బాడీ పారాగ్రాఫ్ ఇన్ ఎన్ ఎస్సే ఈస్ టు డిస్కస్ ఎవిడెన్స్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ ఇన్ ద థెసిస్ స్టేట్మెంట్. 14వ ప్రశ్న, in an essay the final element of the introduction is a thesis statement. 15వ ప్రశ్న, the conclusion part in an essay is to sum up the issue or explanation. 16వ ప్రశ్న, the essay that is to explain a subject or interrupt a concept is called an expository essay. 17వ ప్రశ్న, an autobiography is written from the first person point of view. 18వ ప్రశ్న, the following is considered to be public exposure of the private self an autobiography. 19వ ప్రశ్న, the following is a form of introspection an autobiography. 20వ ప్రశ్న, choose the novel written by Daniel Defoe Robinson Crusoe. 21వ ప్రశ్న, ద ఎస్సే రిఫ్లెక్షన్స్ ఆన్ గాంధీ వాస్ రిటన్ బై జార్జ్ ఆర్వెల్. 22వ ప్రశ్న, ద ఎస్సే ఐ హ్యావ్ ఏ డ్రీమ్ వాస్ రిటన్ బై మార్టిన్ లూథర్ కింగ్. 23వ ప్రశ్న, అక్వైంటెడ్ విత్ ద నైట్ వాస్ ద లిటరరీ వర్క్ ఆఫ్ రాబర్ట్ ఫ్రాస్ట్. 24వ ప్రశ్న, ద పోయం హౌ డు ఐ లవ్ 3 వాస్ రిటన్ బై ఎలిజబెత్ బ్యారెట్ బ్రౌనింగ్. 25వ ప్రశ్న, ద ఎస్సే పాలిటిక్స్ అండ్ ద ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ వాస్ రిటన్ బై జార్జ్ ఆర్వెల్. 26వ ప్రశ్న, చూస్ ద కరెక్ట్ కాంప్లిమెంటరీ చూస్ ఫర్ ఏ పర్సనల్ లెటర్ టు an intimate friend. Yours affectionately,
27వ ప్రశ్న ద ప్లే ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ బీయింగ్ ఎర్నెస్ట్ వాస్ రిటన్ బై ఆస్కార్ వైల్డ్. 28వ ప్రశ్న ద పోయింగ్ మీటింగ్ అట్ ద నైట్ వాస్ రిటన్ బై రాబర్ట్ బ్రౌనింగ్. 29వ ప్రశ్న ద ప్రైమరీ థీమ్ ఆఫ్ ద పోయం ద నైటింగేల్ అండ్ ద రోజ్ ఈజ్ సాక్రిఫైస్. 30వ ప్రశ్న ద ఎస్ఐ హౌ టు లివ్ టు బీ 200 says that there should be a balance between life's pleasures and exercises to live strong. 31వ ప్రశ్న the tone of the poem whom they bought their body are dead is sorrow. 32వ ప్రశ్న dash sentence indicate the highest degree of quality and used to compare more than to the superlative. 33వ ప్రశ్న if we compare two things or two sets of things we use పాజిటివ్ ఆర్ కంపారిటివ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ అడ్జెక్టివ్. 34వ ప్రశ్న గ్రీక్ జనరల్స్ ఆర్ నాట్ యాజ్ గుడ్ యాజ్ అవర్స్ ఫైండ్ అవుట్ ద సూపర్లేటివ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ అడ్జెక్టివ్ ఆఫ్ ద అబవ్ సెంటెన్స్ కెనాట్ బి చేంజ్డ్ ఇంటూ సూపర్లేటివ్ ఫార్మ్. 35వ ప్రశ్న అశోక్ ఈజ్ ద వన్ ఆఫ్ ద బ్రేవెస్ట్ కింగ్స్ ఇన్ ద వరల్డ్ ఇట్ మీన్స్ దేర్ ఆర్ ఎ ఫ్యూ కింగ్స్ ఇన్ ద వరల్డ్ హూ are as brave as Ashoka, and Ashoka is not only the bravest king in the world. Ashoka is braver than most other kings in the world. సమాధానం పైవన్నీ. 36వ ప్రశ్న ఢిల్లీ is one of the most populated cities in the world. The above sentence can be written as Delhi is more populous than more other cities in the world. 37వ ప్రశ్న రాము ఈజ్ నాట్ ద క్లెవరెస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ద బాయ్స్ ఇన్ ద క్లాస్ ఇట్ మీన్స్ సమ్ ఆఫ్ ద బాయ్స్ ఇన్ ద క్లాస్ ఆర్ అట్లీస్ట్ యాజ్ క్లెవర్ యాజ్ రాము. 38వ ప్రశ్న హెలెన్ ఈజ్ ద మోస్ట్ బ్యూటిఫుల్ ఉమెన్ ఇన్ ద వరల్డ్. ద కంపారిటివ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ద గివెన్ సెంటెన్స్ ఈజ్ హెలెన్ ఈజ్ more beautiful than any other woman in the world and Helen is the more beautiful than any other woman in the world. 39వ ప్రశ్న దేర్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ద ఫుట్ మ్యాచ్ చూస్ ద కంపారిటివ్ ఫార్మ్ దిస్ ఫంక్షన్ ఈజ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ దాన్ ఎనీ అదర్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఎ ఫుట్ మ్యాచ్. 40వ ప్రశ్న పురు ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద బ్రేవెస్ట్ కింగ్ ఇన్ ద వరల్డ్ ఇట్ మీన్స్ there are a few kings in the world who are as brave as Puru. Puru is not only the bravest king in the world, Puru is braver than most other kings in the world. 41వ ప్రశ్న Usha runs as fast as Ashwini. It means Ashwini does not run faster than Usha. 42వ ప్రశ్న The jury dash divided on the issue last year. The jury were divided on the issue last year. 43వ ప్రశ్న Choose the correct sentence of the following. One of the soldiers was badly injured in the attacks. 44వ ప్రశ్న Early to be, early to rise. Dash a man healthy. Makes. 45వ ప్రశ్న Choose the correct sentence. One of the books which has missing in the library is in his house. 46వ ప్రశ్న 5 minutes dash a short duration for a speech. 5 minutes is. 47వ ప్రశ్న The secretary and the correspondent dash no more or no more. 48వ ప్రశ్న Not only she but also her friends also dash decided to join to have. 49వ ప్రశ్న The committee dash decision unanimously has taken. 50వ ప్రశ్న The committee dash the decision taken unanimously has taken.